Salut YouTube et bienvenue sur la toute nouvelle réaction de l'épisode de Project Fear. Et aujourd'hui, on est évidemment en Angleterre, toujours cette saison incroyable en Angleterre, toujours avec un chat fougueux. Et on est dans un château qui a l'air complètement fou. Cette saison en Angleterre, c'est une masterclass. Je pense que ça fait partie des meilleures saisons de Project Fear ever, tout simplement. L'épisode est un peu long, il dure 1h20. Est-ce que ça veut dire qu'il va se passer des dingueries? Je ne sais pas, on va voir. En tout cas, on est chaud, on est parti. Si jamais c'est un show qui te plaît, t'as tous mes réacts sur la chaîne. Et si jamais tu veux voir les vrais épisodes sans mes réacts, t'as aussi tout ça dans la description. Let's go, baby. Ham Castle. Oula, c'est fort. Visitors more often than not find themselves experiencing an abundance of paranormal activity. No! Judging murder, this place is messed up. Ouh. I have the worst. Oh, l'épisode a l'air fou. Like, we just uncovered something we shouldn't see. Oh, je sais pas pourquoi, mais je sens que l'épisode a l'air fou. Ah oui, il faut trouver un canard en plastique, mais j'oublie tout le temps. Des bisous à ceux qui sont en lurk. Eh, le château est magnifique. What's up, everybody? Welcome back to Project Fear. Today is the day we have all been looking forward to, right? It is finally my turn to be in charge of this road trip. Okay. This is going to be an epic. Est-ce qu'il y en a qui découvrent ce soir? Insta-toi, Lison. Castle is big. It's bad. Il est magnifique, le château. So dark, so gruesome, and it has seen a lot of death. I've thought I've had a lot of interest. Ok, ils vont nous expliquer un peu, évidemment, l'histoire du château. Il y en a qui connaissent le château? It is borderline torture, which is very fitting for Moi, this. ça me dit rien. Eh, il est magnifique. We have a long drive ahead of us, so we'll check in with Tu you. connais le château? Comment ça se fait que tu connais? Tu l'as visité? Wow, it's the end of the trip. Ah, c'est le dernier. Ah oui, c'est les derniers épisodes? Literally just closed my eyes and Parce qu'on a fait Chelsea, Dakota. Ah oui, c'est le dernier épisode, chat. Alors c'est le dernier épisode. Peut-être qu'il est en deux parties, mais c'est le dernier endroit, quoi. You know what's crazy? We've been in the UK now for 2 weeks. This is the first day that we've seen the sun. This is like the Ah, quel bâtard. whole trip because finally the sun's out. I'm getting some much. Salut Tom, tu vas bien? Just one arm, but this arm is super happy. I don't know. Do you guys think this is like a sign that Alex? C'est vrai que les châteaux sont beaux, ouais. Easy, awesome. Non, mais c'est vrai. Just great location. I think this is more of a sign that God wanted us to have one happy day before we get tortured. yeah, Ouais. there's just no way. It has to be bad. It's Alex's location. It's always bad. Ouais, tu l'as visité? Ok. Pillow? You're using, or what is that? No, it's fear gear. It's versatile. You can use it as a pillow or you can wear it. Bien sûr. I'm gonna use it as a pillow and wear it. Oh! Feargear.shop. Figure Dutch up. We have hats. You know I love hats. Laissez Gaël tranquille. Seriously, Oh. they're the best hats I've ever had. Well, guys, we got about an 8-hour drive today, so 8 heures? checking in periodically. Attends, conduire 8 heures en Angleterre, tu fais du nord au sud? Car. Gosh, Bah, c'est pas si grand que ça. Trust me, this is the one you 8 wanna heures. be in. This is why you click on this video. Capri Suns all day. Attends, Capri Sun, ça me dit quelque chose. And now the finale of this series, my location, the best person to pick. Okay. Am I right? I mean, I can't say no. You're sitting right next. Yeah, exactly. I kind of put him in a bad position. Capri Sun, t'en as plein, c'est vrai? C'est toi qui m'en parlais alors. Location, but 2 jours, c'est assez oppressant. Bah, j'ai hâte de voir de nuit alors. so dark. Let's go. So twisted. Let's just say Tanner and Dakota are absolutely gonna get demolished. J'ai un peu. Alors, je suis désolé, je vais peut-être avancer un peu l'épisode parce que l'épisode dure 1h25. Oh, he's crashing. Oh. Et ça, c'est des genres de blagues qu'on a déjà vu plein de fois. Voilà, ils font des conneries, machin. Last time I recorded, it was like 4 hours ago. 5 hours ago. 5 hours? Yep. And keeping count. Funny, we literally went all the way from. C'est le jeu à la mode en France. Mais j'habite pas en France, Fig Chill. Je connais pas Capri Sun. Traversed all of Et il a quoi de spécial ce jeu alors? Alex is taking. If you had to bet on it, where is he taking us? Like type of location. I think somewhere with a dark story. Like I Ouais, non, mais ça, c'est That's the problem classique. with Alex is he takes J'adore cette boisson, j'ai des cartons de 40. Sérieux? and then just takes it out on us. Putain. I don't know, guys. If he ends up doing something wacky, Et il y a quoi de spécial? C'est juste du jus de fruits, hein? murdering him. We still have 3 hours left until we're at our rental house. Yeah, but making good time. Ah, c'est hyper sucré. Couple Spotify D'accord. plays. Bah, mieux vaut boire de la Oli. Actually, yeah, I do kind of want to see this. Okay, so Ah, d'accord, c'est très sucré. Ah, bah, ça va pas être le genre de truc que je kiffe the other alors. one's called
called Bionicle Mindset. Je suis pas très fan des trucs méga sucrés, moi. See what thinking of Alex. Okay, so thinking of Alex, it's really simple. Ok, bon, on s'en fout. Anyways, we're in front of as you guys let me know. Ok. We made it to the Airbnb. Yeah, we did it. Airbnb. Tu viens de France? Ouais, je viens de France, mais j'habite plus en France depuis 10 ans, quoi. Okay. One. Je connais le Tropico, ouais. Ok. It's time to get our stuff unpacked and read the packet. Ok, let's go. Vas-y, apprends-nous des choses. Au niveau du son, on est bien? Last one. Are you guys ready for this? Oh yeah. Oh man, you are like the reason, like why we should Sucré have a chimique, rule. voilà. I would just throw it away. Claquer de la Oli, c'est beaucoup mieux quand même. Exactly. Comme Mr. Too. All right, let's get into it. Let's just get the finale going. Ah, pour les gosses, ouais, c'est pas mal. You wanna? I guess so. Here we go. Here goes nothing. Ah, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pas très bons pour la santé, Ham Castle. qui sont bons, tu vois. It should be no surprise to En tout cas, avec modération. Chillingham T'imagines si la crème, les lardons et les pâtes, c'était extrêmement bon pour la santé et que c'était comme des brocolis? with an estimated 100 plus Mais j'aurais 12 abdos déjà. inside this grand intact medieval castle and one of the most tumultuous histories stored within its walls. These walls do talk, and they apparently Oh, il est have stylé, much ce château. to say. Oh no, is this gonna like ruin my like idea of castles? Yes, Oh. a lot, actually. Oh, j'y suis allé pour le travail, moi. Situated near the border of England and Scotland, a proximity that made it a crucial stronghold for the English forces during the Anglo-Scottish War. It wasn't long before the property was to be utilized. Aucune confiance dans les brocolis. Pff, les brocolis, c'est trop bon. Arrêtez de dire des conneries. C'est comme les épinards, c'est trop bon. The new castle in the hands of the Grey family in 1246, where it stayed in their family for 800 years. Tasked with Ok. holding the Bah après, border ce château est plus vieux que les États-Unis. turn the manor 1246, les États-Unis, ils ont été créés en quelle année? torture chamber. Il y a 500 ans? Oh, there's torture chambers. No Des petites crêpes, des bisous. way, bro. Torture chamber. Yeah, this is pretty messed up. There's a lot Est-ce qu'il y a une personne qui a vu l'épisode dans ce chat? Good. Ou on est tous vierges de l'épisode? 1296, the castle faced destruction at the hands of a Scottish raid, but rose from the ashes in 1298. Est-ce Rebuilt que la Oli nous tient à réveiller plus que les Red Bull? Alors, je sais pas si ça te tient à réveiller plus que les Red Bull. En tout cas, ça marche très très bien. Il faut savoir qu'il n'y a pas de taurine à l'intérieur. Donc ça te donne pas t'as pas le cœur qui palpite et tout. Et t'as pas l'effet de descente comme la Red Bull. Donc si tu fais de la tachycardie et tout, il y a beaucoup moins de problèmes avec la Oli. Mais en tout cas, moi, ça marche très très bien. Il y en a qui l'ont vu, ok. Kaya, toi qui l'as vu, je veux juste savoir quelque chose, ne spoil pas. Juste réponds oui ou non. Est-ce que cet épisode est en 2 parties? Est-ce qu'il est en 2 parties? Ou, comme il dure 1h20, est-ce qu'il y a tout? Est-ce qu'il y a, dans cet épisode, ils dorment aussi? Voilà, c'est ma question. Est-ce qu'il est en 2 parties ou pas? Il est en 2 parties, ok. foot thick walls of stone. The fortress was becoming more and more secure, as it's highlighted by the fact that King Edward I sought refuge within its walls against William Brave. Non, Chute de Bruxelles, non. Chute de Bruxelles, non. the movie's based off of is Braveheart. Oh, Yeah. Braveheart. The cool part of this castle. Everything else sounds like it sucks. Liberté. Even as warfare escalated, Chillingham Castle's robust construction thwarted all attempts at breaching its defenses. However, Ça ferait une super map Phasmo en vrai, ça. Hein. the castle's structure couldn't protect the Greys and Non, Advance GG change, prendre la Oli, c'est beaucoup mieux. family strife brewing within the walls. Torn Beaucoup plus apart sain. by the War of the Roses, Ah, mais t'es au Québec. allegiances became politically split. Ah, chou-fleur, j'adore. Trop bon le chou-fleur. Rebellion resulted Chou chinois, chou-fleur. of 8 Salut Hamza. who were Ça regarde du Phasmo IRL. and then D'ailleurs, j'ai oublié de changer le titre. There's conflict outside the walls and inside the walls. As the war ensued, Chillingham's dungeon filled with enemy prisoners. Legend says that King Edward personally appointed the man who was to deal with them. Accro à la Monster, elle a découvert Oli grâce au patron et depuis elle ne consomme plus de Monster. Bah voilà. Merciless torture. Merci d'ailleurs à elle et à toi. Sage's reign of sadistic terror over the 3 years of war saw over 50 Scottish prisoners a week losing their Oh. lives to Et on a quelqu'un dans le chat qui l'a visité. methods Incroyable. included impalement, boiling, and starvation. He was even morbidly credited with creating many of his own torture Je suis devices. désolé, c'est le début, on discute. Hein. Ça, c'est un react. Si tu veux pas que je parle, tu vas voir le vrai. He would force Mais them bon, c'est comme d'hab. Hein. inside and roll them back into Torture, boyennage. Bonne ambiance quoi. effectively skinning them alive,
Holy God. Ah bah mec, bienvenue en Europe. Hein. En Europe, on rigole pas. Hein. Chillingham Castle became the site of a En horrific. Europe, Moyen-Âge, ça rigolait pas. Hein. Older children were burned alive in the courtyard. Tu m'étonnes, ça les choque. Children watched from what is known as the Edward Room or the killing room, Salut Darren, salut légumes. or so On parlait de légumes en plus. slaughtered with an axe, which still hangs up in the castle Excellent. today. Wow. Dude, this is the most brutal opening of a packet of all time. Tiens, là, ils sont en train de prendre une douche froide, sauf qu'en fait, tu vas dans n'importe quel château en Europe, en France, peu importe, il s'est passé la même chose dans quasiment tous les châteaux, quoi. Bon, peut-être pas tous, mais on va dire des gros châteaux. La dernière fois, j'ai regardé pour commander au lit, j'ai vu 16 € de livraison, je me suis enfui. Ça dépend d'où t'habites. Il faut savoir que si t'habites en Europe, la livraison est gratuite à partir de 50 € d'achat. Et la livraison est gratuite à l'international à partir de 98 € d'achat. Voilà. N'importe quel légume est bon avec de la crème. Non, l'endive par exemple. Ah. Au Japon, on mange du durian, je crois qu'un petit peu. Je suis pas sûr. Moi non. Ouais, c'était hard, hein, c'était hard. Le code du patron, c'est Mr. Thibaut. Pour l'exclamation Oli dans le chat. Hell yeah. That's like the ultimate revenge. Yuck. Mais oui, c'est pour ça, Navanov. Moi, j'habite au Japon. Alors, le seul truc, désolé, j'en profite, hein. Toi, t'as le lien en description où tu mets le code Mr. Thibaut. Le seul truc, c'est qu'en fonction de ton pays, tu peux te taper des frais de douane de temps en temps. Là, j'ai reçu mon paquet avec, tu vois, les nouvelles saveurs de Noël et tout. D'ailleurs, excellente celle-là, chaude, elle est excellente. J'adore, on dirait une tarte aux pommes avec un peu de cannelle dessus et de la cassonade. Je la mets chaude dans le thermos. J'ai payé 8 € de frais de douane. Voilà. Mais des fois j'ai des frais de douane, des fois j'en ai pas. Je sais qu'on a beaucoup de gens au Québec qui ont aussi des frais de douane de temps en temps. Donc après, c'est le seul truc. Mais sinon, à part ça, la livraison est gratos, hein, comme je t'ai dit. En fonction de combien tu commandes. Les endives, bah. Mais le reste, ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Un des plus anciens partenaires ici, hein. 3 ans. Tu conseillerais quoi comme goût? Je te conseille le pack découverte de luxe qui permet de tester toutes les gammes et quasiment tous les goûts. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de moins cher aussi. Je sais, on discute, mais ouais, le château a l'air insane. Hein. Sounds of a single footstep followed by a long scrape over a stone À floor. mon avis, il va se passer des dingueries. Echoing around the walls at night. Visitors who dare to linger near the castle's dungeons risk encountering this aggressive T'imagines un château sur Phasmo avec la qualité design et graphique et sonore de Sonny Mido tightening around the throats of those unlucky pour remplacer l'école? Ce serait trop bien. Ça a à peu près la même forme et la même taille que l'école, tu vois? active areas. Oh, ce serait parfait. The chapel. Ce serait parfait. Highly active room. 3 Non, ils sont américains. skeletons were found here. Las 2 Vegas. were found under the Crois. stained glass window. Je suis pas sûr. And 1 was found in the back corner. Nevada, du coup. The floorboards. The latter skeleton belonged to a little girl. No one can tell Les packs découvertes, la livraison est gratuite, hein, si vous êtes en Europe. Même si vous êtes en dessous de 50 balles. to be the sad little spirit of a girl at around 9 Faut juste pas oublier le code who sits avant in de valider votre panier. turns to look at visitors with an expression Oh, les petites filles. before vanishing. It is believed she is Eleanor. She is said to have crawled into the chapel and died beside the priest's stand. Those who have encountered her say that she is small in stature, with matted dark hair, and wears a dirty white dress. There is also said to be a darker entity in this area that has been captured on digital recorder, with a gruff voice, boldly proclaiming, "Get out." Get out. Ouh, nice. Great Hall, historically the beating heart of the castle. Tu l'as visité il y a longtemps, Ruby, le château? With revelry. The Great Hall is now not so great. It has Oui, le goût de Noël, c'est celui-là. one of the haunted hotspots in the castle, where visitors more often Banger. Chaud, c'est un banger. experiencing an Tarte aux pommes, cassonade, cannelle. activity.
One may see shadow figures gliding along the Première wall. fois que je le goûte aujourd'hui. Steps have been heard pacing the stone floor, and some even claim to hear the echoes of long-forgotten parties. Chaud, c'est trop bon. Mischievous spirits have been known Je vais boire ça comme de l'ice tea alors que je devrais pas. Normalement, c'est une par jour. for the night. Quand c'est de l'énergie. Cameras and phones will regularly lose power upon arriving in the hall. It seems as though these spirits want to keep these paranormal parties private. Est-ce que t'as trouvé le canard, Ruby? C'est une bonne question, ça. The king sought refuge within these walls during the campaigns against the Scottish. It also happens to be the room where the deranged torturer, John Sage, brutally hacked around 50 young child prisoners to death with an axe. Those brave enough to enter this room are often met with a palpable sense of oppression and nausea. A dark, malevolent spirit C'est pour ça que l'épisode dure 1h20. very Parce qu'en fait, ils lisent tout ce qui s'est passé pendant 40 minutes tellement il s'est passé de dinguerie. Regarde! On a vu le truc avec 14 pages, quoi. Et encore, je suis gentil. and has attacked several Regarde toutes les pages. Regarde toutes les pages des trucs. people. Equally as chilling, yet not as dark, the apparitions of small children believed to be the tortured souls of the castle's past victims have been sighted in this very room where they met their demise. The dungeon. This The dungeon. a very cold, pitch black, and cramped space served as Chillingham's medieval dungeon, harboring secrets and horrors from the past. C'est Fear and Hunger, ouais. Dungeon's cold stone floor lies a J'espère qu'il va pas se passer les mêmes choses, hein, parce que c'est Peggy 18, ça. where hein. prisoners were abandoned and left to rot. The torture chamber, situated on the south 100%, il y a un mec qui dort là l'épisode de la semaine prochaine. the torturous 100%. relics of John Sage's sadistic devices. Although this is not the original torture chamber, the Vous original savez ce qui est le plus ouf avec cette chaise? Est-ce que vous savez ce qui est le plus ouf? Le plus ouf avec cette chaise, c'est que c'est probablement l'un des objets les moins pires qu'il y a dans la pièce. C'est ça qui est le plus ouf. devices. Although this is not the original torture chamber, the original room where many human remains still rest had to be sealed off to the public. Visitors report hearing the Regarde. Je sais pas ce que c'est ça, mais j'ai pas envie de savoir. La chaise, ça a l'air d'être un truc le moins pire. sounds of joints popping and bones cracking near several of the torture devices. Some of the devices have even been seen Ah, j'ai vu qu'il y avait une dame de fer aussi. Like, this is actually Bah, let's go baby, hein. So messed up. I'm not looking forward to this night. Ah, c'est du bambou. Ouais. Barrack, everything about it. Like, it was medieval torture. There's so much death and blood. I have a lot. Ah bah, c'est à l'ancienne. Hein. Tonight, it'd be best if you guys just start praying. Can't wait to find out what we have Let's go. for us tomorrow. Let's just cut to tomorrow when it's nice and sunny, and maybe we'll be much happier tomorrow. Il pleut. Demain, il pleut. C'était sûr. To the most terrifying castle that we'll probably ever go to. We weren't lying. We were gonna cut to this. We said we were gonna cut to this. It's now the next day. We were not lying. I did not get good sleep last night after that packet read. That was Tu m'étonnes. it's hard to not think about everything. Imagine what the actual physical location's going to do to you if J'ai sauté le cap, j'ai fait ma première commande de lit avec ton code. Eh, qu'est-ce que t'as claqué, Claire? Ah bah, tu vas dégager ton Red Bull, je te le dis direct. Hein. D'ailleurs, ils ont un gros Red Bull. Il est là. Mais il était en... Ah bah, c'est toi, ça. Oh, il a peur, le pauvre, avec son bébé, là. Merci énormément pour le claquage. Merci beaucoup, Claire. Wow. Before we get there, Non, on va être bien, là. Là, on rigole, on discute, mais t'inquiète que dès qu'ils vont aller dans le château, on va bien fermer notre gueule. you're gonna like this one, trust me. I'm thinking about bringing Connor in for the whole night. Yes. Oh! Yes. So you want to just have him be a part of the whole overnight? I think so. Alors Connor, j'aime bien. Connor, c'est le mec qui était avec Alex dans la voiture tout à l'heure. Et normalement, il va pas sur les lieux. J'explique pour ceux qui connaissent pas. C'est le monteur. C'est celui qui fait les plans en drone. C'est le monteur. Il y a que deux monteurs, Connor et Dakota. Il faut savoir que tout est autoproduit, tout est autofait. Ils ont pas d'équipe, rien. C'est vraiment à l'as bleu. Et d'habitude, Connor, il fait pas. Il vérifie le matos, il reste à l'hôtel, tu vois, des trucs comme ça. Et il est venu qu'une fois ou deux, je crois. Et il s'est tapé des. C'est un gros peureux. Wait,
This is a location you have to mentally prepare for. Il va pas être content. You know, like this location is like the C'est worst David. by far. Connor has never ever done Je anything. stream souvent sur YouTube, ouais. You're gonna throw him into the worst, horrifying location. I think it'd be a shame if he didn't get to experience what we are going to experience tonight. It would be such a shame. On se finit souvent sur YouTube. Généralement, ce que je fais, c'est que je stream tout le temps, tu vois, sur Twitch. Et généralement, quand on regarde des trucs chill comme ça, ou en fin de soirée, quand c'est tard, on bascule en mode YouTube only. Donc non, on a streamé sur Twitch tout à l'heure pendant 5 heures. Et on se finit juste sur YouTube. Et des fois, je fais aussi des let's play qui sont pas d'horreur sur YouTube. Tu vois, il y a des trucs YouTube only, voilà. On se fait plaisir. Mais là, je peux te dire que Connor, il va pas être content. Alex the Torturer. Starter Pack Deluxe. Ah, nice. Gets by unscathed. Eh ben écoute, tu nous diras ce que tu préfères et tu nous diras la gamme que t'aimes bien. Parce que Oli, c'est pas juste de l'énergie, c'est de l'ice tea et de l'hydration aussi. Je les ai pas ici. Mais il n'y a pas que de l'énergisant. Il y a aussi pour le sport ou la gueule de bois et puis de l'ice tea, tout simplement de l'ice tea quoi. Ouais, c'est ça, on se fait quelques frissons. This has gotta be it, right? This has gotta be it. Ok, let's go. I'm freaking out. Dude, this is so creepy already, just these woods surrounding it. J'ai déjà pris le pas à découverte, mais j'ai encore beaucoup de goût à goûter. On est obligé de prendre. Non, tu n'es pas obligé de prendre les pots à 39 €. Je suis désolé, hein. On parle beaucoup de Oli, mais bon, il y a des questions, je réponds. Tu peux commander de manière individuelle. Attends, je suis désolé. Je vais vous montrer. Non, mais tant qu'à faire. Attention les yeux. Je vais vous montrer. En fait, quand vous allez dans le. C'est où? Est-ce que c'est dans le Mix and Match ou pas? Donc là, vous avez ceux de Noël là, qui viennent de sortir, qui sont en édition limitée. Moi, j'ai pas encore goûté l'autre. Elle là. Après, je suis pas fan de cannelle, donc j'ai un peu peur, mais j'ai pas goûté. Celle-là, c'est un banger. Celle-là, là, c'est un méga banger. Pas celle-là, pardon. Ça a changé. Celle-là, c'est un méga banger chaud. Si tu vas dans Mix and Match, il me semble que c'est où que tu mets des doses individuelles. C'est pas dans Mix and Match du coup. C'est dans quoi? Ça doit être dans. Ça doit être là. Ça doit être là. Oli Energy, par exemple. Oh putain, celle-là, elle est trop bonne aussi, la batte. Mettons que tu veux tester la. Je sais pas, la Alligator, tiens. Est-ce que tu peux commander une boîte de 10, un pot? Je découvre en même temps que vous. Regarde, là. Tu peux commander le pot. Tu peux commander le pot avec le shaker qui est gratos. Une portion de 10. Bon, là, elle est en rupture. Et une portion de 1. Donc, tu peux très bien te faire un panier juste avec des portions de 1 si jamais tu veux tout goûter. J'imagine, ouais, tu vois, c'est ça pour toutes les saveurs. Bon, après, il y a des trucs qui sont en rupture. Là, le shaker est en rupture. Tout ça. Quelques ruptures épuisées. Et j'imagine que c'est pareil avec l'ice tea. Si tu pars sur de l'hydration, tiens, par exemple. Non, ça, c'est vraiment cool. Salut, Maestro, tu vas bien? Pareil, on va cliquer sur la pêche. Vas-y, pêche. Fraise kiwi. Voilà, tu vois, pareil, t'as le choix, en fait. T'as le choix. Alors, attention. Juste, je préfère vous dire un truc, chat. Attention. Si jamais vous claquez des pots, ne les claquez pas comme ça. Le mieux, quand vous avez des pots, parce que là, un pot, c'est 40 balles. Ok? Donc, mettons, je prends un pot à 40 balles, j'en prends un deuxième 40 balles, ça fait 80 balles. Tu mets le code MrTboot, t'as moins 10%. Si vous prenez des pots, et seulement si vous prenez des pots, le mieux, ça reste le Mix and Match. Parce que le Mix and Match, plus tu rajoutes des pots, plus tu as une réduction. Par exemple, regarde, si je rajoute de la Lion et de l'Alligator, tu vois, au lieu de 80, je suis déjà à 72. En fait, plus tu rajoutes de pots, plus tu... Donc là, il y a moins 10% déjà de base. Tu rajoutes encore un pot, tu passes à moins 15. Alors, peu importe le pot, hein, ça peut être de l'ice tea, peu importe. Paf, tu passes à moins 15, tu rajoutes un autre pot, tu passes à moins 20. Et en fait, si vous passez pas par le Mix and Match, ici, cette ristourne, elle ne s'applique pas. Donc là, tu as déjà 4 pots à 127 balles au lieu de 160. Tu passes en caisse. Alors attention, tu peux aussi rajouter des shakers, tout ça. Tu passes en caisse. Oublie pas de rajouter tes shakers gratos, tout ça. Hein. Attention, là je le fais pas. Et là tu mets le code, c'est là que tu mets le code MrTboot. Et on va passer de 160 balles à 115. Vous voyez? Grâce au Mix and Match. Si vous passez pas par le Mix and Match, ça va. Bon, on va faire le calcul tout de suite. Donc là on est à 115. Vas-y, je vais pas passer par le Mix and Match. Et vous allez voir la différence, c'est hallucinant. Et il y a tellement de gens qui font pas la différence, alors que, merde, j'ai cliqué sur Mix and Match, excusez-moi. C'est pour ça que je prends le temps de vous le montrer, parce qu'il y en a plein qui se font avoir. Et alors, moi, ça me soutient plus, parce que je suis à la commission, mais c'est quand même con pour vous. Tu vois, il y en a qui font ajouter au panier, et puis après, ils cliquent sur... Attends, j'ai supprimé le Mix and Match. On va prendre 4 pots, hein.
On va ajouter la Pitch Panther. Vas-y, au panier, on est des oufs. Pitch Panther, hop, on l'ajoute au panier. On va faire ça 4 fois et vous allez voir la différence, elle est insane. J'ai fait pareil avec ton code la dernière fois. Mais je sais qu'il y en a plein qui font l'erreur. Il y en a plein qui font l'erreur. Et vous allez voir qu'au lieu de 115 balles, la différence va être folle. Tout ça, en fait, la différence, je crois que c'est limite un pot gratos. Donc juste le fait de passer par le mix and match, ça fait limite un pot gratuit. Regardez, on passe en caisse. On passe en caisse. On est à 143, alors que le code Mr. Thibaut a été mis. Vous vous rendez compte? Il y a 30 balles de différence. On était à 115, là on est à 143, juste parce que on n'est pas passé par le mix and match. Donc si jamais vous voulez acheter des pots, faites gaffe. Faites vraiment gaffe. Passez par le mix and match. Voilà. La sponsor est finie. On continue. It's right there. No. This is it. This is Chillingham. Et en plus, le mix and match, tu peux choisir le shaker gratos, tu peux choisir plein de trucs. Voilà. Et attention, les shakers, les trucs gratuits, ça se rajoute pas automatiquement. Il faut le rajouter manuellement. Ils seront gratuits, mais il faut le rajouter. Voilà. Et si jamais vous oubliez de mettre le code, vous envoyez un message au SAV, vous dites que vous avez oublié le code Mr. Thibaut, ils vous remboursent la différence. C'est des ouf. What up? I have a really good idea. Connor, you're staying tonight. Dude, I knew it. You were looking at me so weird. Il va prendre cher. Al had a glimmer in his eye this whole day. Ouais. Seriously though, you're not like, actually, I'm staying the whole time. You're staying the whole night, dude. Thank you. Thank you. You're actually welcome, buddy. This is crazy. Connor is so happy. Here I thought I was gonna get a good night's sleep tonight. That's Nope. You thought wrong. All right, here we go. About to walk. Comment ça se fait qu'avec le starter set de luxe, j'ai quand même les frais de livraison? Tu habites où? En fait, il faut qu'on sache où t'habites, Anna. C'est seulement si t'es en Europe. This is what I believe a castle. En Suisse? Yeah, this is what I've always pictured it to look like. Ah, c'est peut-être pour ça. Bah écoute, essaye de dépasser les 48 €. Je crois que c'est 48 €. Game time. Ok. Alors je sais, en Europe, mais en Europe, les gens qui utilisent l'euro. Je sais que Angleterre, par exemple, ça marche pas. Ok, ils font leur sponsor, bah ça tombe bien, je fais aussi la mienne. La Suisse, c'est pas l'Union Européenne, donc voilà, c'est pour ça. Donc il faut que tu dépasses 48 balles. Ça change quoi l'hydration? En fait, l'hydration... Putain, je suis désolé, c'est une vidéo, on parle que de ça. L'hydration, c'est, si tu veux, comme le Powerade un petit peu. C'est les boissons pour le sport à la base, avec beaucoup d'électrolytes, de minéraux et tout, ce qui te permet de mieux t'hydrater. C'est un truc qui t'hydrate beaucoup mieux. Quand tu transpires, tu sais, tu perds plein de choses, d'amino, de minéraux, tout ça. Et en fait, c'est un truc exprès pour ça. Sauf que t'es pas obligé de faire du sport pour en boire, mais c'est une boisson à la base pour le sport. Et ça marche trop bien pour la gueule de bois. Ça marche trop bien. Moi, ça tombe bien, je fais les deux. Gueule de bois et sport. Donc, parfait. Et je préfère ça à l'ice tea, moi. Mais après, c'est perso. J'avoue, le rythme est cassé. Non, mais le rythme est cassé de ouf. Je suis désolé. Je ne réponds plus aux questions quand l'enquête, elle démarre. Attention. The sun just went down. We're standing in the middle of the courtyard Hey, of Chillingham Castle. Obviously, this is a massive castle. We have a lot of ground. Si vous avez des questions, c'est le chat qui répond maintenant. Split up into groups right away, but Oh. I'm gonna start with the torture. This place is known for a sadistic, horrible torturer, and I just kind of want to pay homage to him. That's not a good thing. You seriously messed in the head, dude. I did a poll on the Fear Club. I gave Attends. them 2 options, but to keep it unbiased, I didn't put names and I didn't Ah, say okay. it was for someone. It was just for an experiment at my location. Choose Okay. A or B, but it was names. Oh God. And there's a specific reason why there's only 2 choices on that poll. One of Ok. you is safe. J'ai un peu I peur. think you'll know why when I do this. Oh, you Oh l'enculé. Oh l'enculé. Oh l'enculé. Attendez, il faut que je fasse un imprimé écran du truc. Oh l'enculé. gotta be kidding me. Chelsea, you're safe. You've been handcuffed. I've been handcuffed.
handcuffed. Ça va être Dakota. You two have not ever in the history of us doing this Destination Fear Project Fear, you've never been handcuffed. Even Connor has been handcuffed for Project Fear. C'est vrai. The creator hasn't, and Tanner hasn't either. Yeah, well, he's the creator of the idea to chain people, so this should be on him. Whoa. I wouldn't have had the opportunity to create this idea if you didn't have the idea in the first place to do C'est vrai. Non, c'est vrai. I'm talking about. Merci beaucoup Marie-Lou, t'as commandé quoi? Just shush. Shut your mouth. Okay, so it was a poll. I think there was just two options. Je pense Dakota a gagné. Dakota 100%. 50%. What happened to that 1%? I don't know. I Can I don't just know. say, I voted. You dick. I don't know who I voted for. who did You you guys vote just for? called me a dick. You're still a dick. You should know that polls in the Fear Club mean Ah putain, c'est vraiment des bâtards. C'est pas la première fois qu'ils sont enchaînés. C'est la 3e fois, je crois. Comme il l'a dit. Guys, so you're also going to be blindfolded. You're going to have the enhanced recorder on with the noise canceling headphones. And we're going to put gear around you where you're handcuffed, which will be in the torture chamber. Okay, so What the f... sucks. Everything about that sucks. No, What the fuck? good. If you have blindfolds on and you have an enhanced recorder, so you're going to be able to hear everything crystal clear, and you won't even be able to move. That's insane, I Alex. know. I'm going to try to do it so both hands Merci are beaucoup handcuffed. Marie-Lou. Oh my gosh. Attends, c'est une dinguerie là. C'est de la torture. Far. Too far. Thank you for agreeing. Too far. This is way too far. That's next level. Chelsea, you still voted. I did, This is but on like, you. this is messed up. Ouais, I'm going to go ahead and say who it's going to be. ça va être Dakota. Dakota. C'était sûr. Oh, God, you gotta be kidding me. Tanner, putain. Lord. Okay. Attends, il a dit toute la nuit ou pas? Hello, everybody. I'm dead. I'm so screwed. I'm so De ouf. not gonna be able to do this. Thank you, Alex. This is actually a really good idea. Yeah, don't you It's karma. He created this. It's coming back around. came full circle? Mom, Dad, I love you. Probably not gonna make it out. A man of a demise of his own creation. Yeah, just like John Sage. Right? Alex, amazing. Thank you. I planned that. I don't know why I was so mad at you. Just another location in Europe I don't get to see. Just C'est nimp. again. C'est abusé. You're gonna be able C'est un peu abusé quand même. to. You won't. You won't even see it. Oh yeah. I won't even get to see this castle. C'est du x15 le chat, hein. Hard though. This was on you, Fear Club. C'est du x15. If you're a member of Fear Club, that's fearclub.com, where we do kind of stuff like this a lot. Extra content, bunch of cool stuff. Check it out. So besides that, then we're going to split up into duos once Tanner's all nice and comfortable. Connor, you're going to go with me. We're going to go to the Great Hall. Dakota and Chelsea, you guys will be going to King. Ok, donc ils se séparent dès le début. Let's do it. That's weird. I got like a whole new burst of energy now. What's going on, Tanner? I don't even want to be around anymore. Let's go get the gear. Let's get Tanner Désolé, situated. je fais un truc en Let's même get temps. this night over with. Let's get this thing over with. Full soutien, j'ai pris Oli, Allscarn et je suis sub. Merci beaucoup Striker. Here. Merci énormément. Oh putain, j'ai cru qu'il s'asseyait dessus. Ah ouais, les mains dans le dos et tout. Non mais c'est abusé. Attendez, je reviens. All right, blindfold is coming on. All right, hat back on. Keep that beauty on. Headphones are going on. And the music box. We're gonna point this right towards Connor. The REM pod, which is behind Tanner, emits an electromagnetic bubble. So if anything comes in front of it, it'll beep. And then the music box on the ground in front of Tanner picks up motion. So if anything walks or moves in front of it, it'll play this creepy tune. Oh la boîte à musique. Let's go. Tanner, Salut Pierre. Yes. so the management Désolé, je parlais à la patronne. be a constant beep. J'ai rien loupé. While here, it's like part of their security system, so they can't turn it off. So if you hear the occasional just beep and far away, that's what that is. But everything Je else. voulais faire goûter la Holy Chaude à la patronne en fait. That's good. Okay. All right, Tanner. Good luck. Good luck. Je reviens, je vais faire goûter ça à la patronne, je vous laisse tourner l'épisode. Bye. Have fun exploring this entire castle. Thank you. You're in the torture chamber. Thanks, dude. Yep. Have fun. Door shut. All right, guys. Do you think I did too much? I think he did just the right amount. Well, I am not in the most ideal situation. So
Tanner is locked up now. He's going to be sitting there for a few hours to let him really think about what he's done. He's in timeout. He's in torture timeout right now. Dakota and Chelsea, you guys go find King Edward's room. I'm not going to tell you where it is. Just find Je suis là. Connor and I are going to the Great Hall. Cool, let's do it. All right, let's do it. Celui-là ressemble au Red Bull. All right, Chelsea. Mais il est plus dispo. Il sera redispo bientôt, c'est une édition limitée. That right there's my shirt brother, right? Qui est excellent. Dude. Hey, shirt brother. Feargear.shop. Become a shirt brother. C'est rien passé, chat, j'ai rien loupé. Dude, Al, I'm not gonna lie. I freaking knew you were gonna have me do something with the overnight tonight. I didn't think that I was gonna be like. Au moins, il est pas tout seul. Thing, though. I had to. This place is massive and it's better to come. Ouais, il est encore chaud, hein. People. Do you want to lead the way? Yeah, let's do this. I know. Les thermos au lit, ils gardent les trucs super longtemps. Pendant 5-6 heures, hein. Ça garde au chaud, au froid. Dude, look at this room. What is this? This is the chapel. Oh my gosh. Ok. You know what's weird is like chapels and stuff and haunted locations never seem to like bring comfort, if that makes sense, you know? No, it's like once they're abandoned, like the holy aspect of it is like completely gone. Is this the, what do they call, is this like the priests? I think that's where they make guacamole. The priests holy guacamole. Holy guacamole was made in this. They just muddle it around. Ils sont trop cons. Ils sont vraiment trop cons. Look for the Great Hall. The Great Hall. Okay, Great Hall. Great Hall. Maybe there's a feast. Oh J'ai my baissé un peu le son dans mon casque, dites-moi si c'est trop fort pour vous. What even is these like canes and collars? What the hell? Ah, c'est des trucs qu'ils ont rajoutés pour... Okay, we gotta be getting close. Oh my gosh, this is like There's a lot of stairs. Les thermos sont incroyables, ils sont vraiment incroyables. This is definitely it. Et le meilleur thermos, c'est pas encore là, bientôt. What, dude? This is King Edward I's room. So basically it's called King Edward I's room, although he only stayed here for a short period of time. There's actually been a lot of other things that have happened in this room. A lot of anyone who's from royalty stays in this room. Super important room in the castle. I would say arguably the most important room. In the packet, it said that this is where people will see shadow figures. It's also where doors have been seen to slam open and shut. One of the main claims in here, too, is people just feeling like a very heavy, oppressed feeling nauseous in here. And it said that whatever the spirit is in here is a very dark, malevolent entity. My ear is ringing. My right ear is ringing. Seriously. Like loud. That's weird. It's just Ouais, mais bon, ça peut arriver n'importe Okay, quand. well, this is a room where people feel a lot of physical... Généralement, c'est la gauche qui porte chance. C'est ce qu'on dit. okay, it's going away, but that was really Je suis live jusqu'à la fin de l'épisode. Okay, well, let's find a corner or something to set up, and let's whip out the PS device. Ok, let's go, allez, c'est parti. Could someone tell Il entend même pas la boîte à musique, je viens de tilter. Attends, j'ai pas vu, j'étais pas là. REM-pod, boîte à musique. Et ça, c'est à côté de lui, là, sur la chaise, c'est l'enregistreur, c'est ça? Were any of you tortured with one of these devices? D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais dans le titre, c'est marqué Horrifying Ending. Hein. Fin horrifique, voilà. Je sais pas ce que ça vaut, mais... Enregistreur amélioré. Ah, ok. Ah, c'est horrible comme son dans ses oreilles. Some is in this room. What was that? Who is Ouais, this? il y a eu un bruit. Can you do that again? I can hear you moving around. Mais ça veut dire qu'il va entendre la boîte à musique super fort, en fait. Sage, Je viens de tilter. are you in this room? The worst thing about being blindfolded is the fact that I legitimately cannot see anything, so I don't know where noises are coming from. Ah oui, bah oui. Parce qu'il entend à travers l'objet, l'enregistreur. Donc il sait pas si c'est devant lui, derrière lui, il sait rien en fait. Il a pas la spatialisation du truc. Il a juste le résultat de l'enregistrement. The Great Hall.
This is a really big table. This is a very... Après, comme l'enregistreur est posé à côté de lui, il peut savoir si c'est gauche ou droite, peut-être. Et encore, ça dépend dans quel sens il est. As we walked in, and they're casting a bunch of weird shadows on the wall, and it's like tripping me out. This wasn't like an evil room, was it? Not evil, but a lot of people will hear what sounds like parties going on, like there's still people in here, like drinking, clinking glasses, conversations happening. Very residual types of haunts in here. Ah, super. Ah. Weaponry on the walls too. Is that? That's a sword? Someone wielded that? Oh my gosh. Holy shit, on dirait l'épée dans Doom. Whoa. Oh. Wielded that? Oh my gosh. Whoa. Whoa, wait, do you hear that? That sound. It was like a thump, right? Yeah. It sounded like it was on wood. Hello? Are you making sounds? Can you walk into this room? I'm kind of freaked out. Do you want to find a spot and do some spirit box? Yeah, let's do it. You want to like sit down somewhere? Yeah, let's try to find a spot. Vous parlez moins d'un coup, hein. Moi aussi, hein, bizarrement. There's not enough chairs. So this is the spirit box. What this device does is it sweeps through radio frequencies at a rapid rate. And it is said that spirits can manipulate those frequencies and use C'est vrai, Marjorie. De ce point de vue-là, t'as un peu raison. Any Ouais. luck, the spirits here will want to talk to us. Now in SB7 mode. Is there anyone here with us right now? My name is Alex and this is Connor. Can you tell us your name? Ok, ils sont deux. Male voice. It was definitely a male voice, but there was something right before that. There was like a female or a little kid and then a male voice. Yes. Try as hard as you can to speak through this device. We'll be able to hear you. Oh. There's definitely someone here. Je pensais que c'était Connor qui disait oh. On aurait dit sa voix. Attends. Definitely someone here. Basement? Basement. Are they talking about? Oh. Bluetooth already opened. Wait, what's Waiting going for on? You're Bluetooth not connecting. touching anything and Ils sont pas en Bluetooth, ils sont en filaire. What is happening? Okay, just so the audience knows, this thing has a Bluetooth, like it's a Bluetooth speaker, but we were in just the aux cord mode. So it just completely switched modes. Is it even working? Tout seul. Now in SB7 Okay, mode. that's weird. Ouais, c'est... Ok. Are you trying to mess with this device? Do you not want to talk to us? I did it. I heard I did. Des bisous, maman. Wait. Did you just try to mess with our device? I thought I heard... Dude, it said I did again! I heard that through my hand covering it. Same voice. If you're trying to mess with us, can you communicate with us? Can you describe something in this room? There's tons of... J'aime bien Connor. So you did mess with the... Every time I cover it. Ouais, à chaque fois. And it's definitely a female. It's a female for sure. Are we speaking to the gray lady or the white lady? Oh, j'ai des frissons. Why did you turn our speaker off? Can you tell us where... J'en ai marre du bruit d'aspirite. I'm in. You're in what? Attends, je baisse le son parce que ça me défonce la tête. Can you give us your name? Are we talking to an adult? Are we talking to a child? Ça parle plus. Ok.
Ok. Ah non, le bruit de la spirit, il est horrible. C'est un truc que j'aime bien, la spirit, mais il pourrait nous baisser le son quand même au montage. Hein. Parce que putain, ça nique la tête. Hein. C'est pour ça que l'entité veut l'éteindre. Ouais. Is there anybody in this room with us? Au moins, le PS device, ça fait pas de bruit. Tu vois. Au niveau de l'équipement, on a fait de l'épisode, on a fait 36 minutes. Choose words, one word at a time. We know it might seem weird. We know this is something you've probably never seen before, but we'd really like to know who could be in here with us right now. What happened in this room? Is it true that there could be children still in here? If there are any children, can you try to talk to us or make yourself known? Please. Please? Is that one of the children? Are you here? Please what? Help. Help? Please help. Please help. Okay, what? Commence bien. We help you. We'd love to help. And you're doing a great job, whoever this is, at talking. Save. Save? Please help save. Seriously, what are the chances of that? That is weird. Please help and then save. Are we talking to a child or an adult? We want to help save you if we can. Johnny. Johnny? Ok. John. John Sage. Oh my gosh. What if it's a child saying, please help save me from Johnny? Like from John. What It's are Johnny. the freaking chances? Ce serait ouf. Freaking out right now. That is so intelligent. Can you even wrap your mind around this right now? So you think it's a kid? It has to be someone who is scared of being tortured by John. En même temps, So whether it was a John ou pas child John, t'as peur de te faire torturer. Hein. is scared of Johnny, aka John Sage. This device doesn't have like every single word possible, but the fact it said the word Johnny has the word John in it. And I mean, okay, it's sometimes reported here that there's an oppressive dark force here, which probably is the spirit of John just coming in here. So like, he might not be in here right now, but this person, this spirit is saying, yeah, like, please help save me from John Sage. Ah désolé, on peut pas t'aider. Hein. Give us a word to indicate maybe your age or who you are. J'avais presque oublié Tanner, le pauvre. Ça fait déjà quasiment 1 heure qu'il est là, quoi. Bon, ta musique? Are any of the victims from John Sage's torture in the room with me? Can you tell me what crime you committed or the reason why you're being tortured? You know, a lot of these items have had tremendous pain. Il doit avoir trop mal au bras, ouais, mais j'aimerais pas. Hein. C'est quoi le bip qu'on entend là? Bip. C'est chelou. Yo, something just touched my back. Something just touched my back. Ok. Yo. Oh my god. No, Ah, c'est pas agréable. Ouais. no way. Yo, a finger just. Ils auraient pu lui donner un Toki, un truc, quoi. No shot. Ou au moins pas dans le dos, tu vois. Who was that? Who just touched me? Si le red pod il s'allume. I felt a finger down my whole back. I gotta be honest, I am insanely freaked out right now. The Tu reason m'étonnes. I just got physically touched. I don't know how far it could go and how painful it can get. I'm keeping my back against this chair because, I don't know, a finger across the back is the most disgusting thing that's ever happened. Yeah. Ils ont pas été cool avec lui quand même. If you can hear our voices and you can see us and you want to have a conversation, can you let us know that you can hear us and you can talk with us? Oh putain. I heard something voice. That was a deep male voice. That was a scary male voice. Yeah. J'ai pas entendu. Scary male voice. Yeah.
Ouais, mais on comprend pas. Quoi. Time we cover it, dude. Please say something else. We want to understand you. Bah, j'ai l'impression qu'ils vont le laisser Started to talk right as toute la nuit jusqu'à qu'ils vont se coucher, quoi. Every time one of us touches this, we hear a voice come through. It's not just that, it's every time we try to like lower the volume so Yeah. that we can speak, something speaks quicker than us. I'm not sure why that would even be happening. I don't know, but right before that voice was coming through, I heard whispers. Same. In it, just really light whispers. You literally saw me and you like looking at each other like what's happening, what's being said. It almost feels like something is messing with us like in a playful way. Dude, Okay. apparently the spirit of Eleanor, the girl that crawled Ah ouais, la gamine. in the chapel from the torture chamber and died in the chapel, apparently she's like a little bit mischievous of a spirit here. Do you think we're talking Un about démon? Eleanor? I don't know. We heard like a young girl's voice come through a couple times. It could have been the one that said, I did it. I don't want to conclude that that's what's Me neither. happening and that's who's here because I don't know. But it's just bizarre because she is a little bit mischievous and like we're getting messed with clearly. Eleanor, if you're here with us, Faudrait qu'ils sortent un autre objet. talk to us through this device or come and touch one of us, tap on Ou our alors ils font la arms, méthode tap on our Estus, ce legs. serait cool. Can you confirm that this is Eleanor? I am here. Oh my gosh, dude. I am here. Female voice. Can you tell us your Ok. Can you say your name? Did you say Eleanor, dude? Wow! What's your name? Can you say Pardon, excusez-moi, j'ai peut-être réveillé tout le monde d'un coup, mais... Eleanor, dude? What the... Il vient de... Attendez, je vous mets les sous-titres en haut. Ah mais c'est une dinguerie. Alors ça, c'est une dinguerie. I am here. Je vais vous remettre toute la séquence. Can you confirm that this is Eleanor? I am here. Oh my gosh. Là, il lui demande son nom. Female voice. Can you tell us your name? Can you say your name? Did you say Eleanor, dude? It like got cut off at the end. Oh my gosh, dude. Right on cue. Eleanor, if that's you, where did you die? In the evening. In the evening. That was a little girl too. That was like an Ils ont prévenu Tanner, le bip occasionnel, c'est une alarme. Ah ok, j'avais pas suivi. Merci, Jo. Room did you die in? We were just in it. Ok. Là, c'est un truc de ouf. On comprend pas. Say, that was her voice. that. What was that? C'est bizarre. Someone else here with us now? We want to speak. Si ça vous dérange pas, je vais laisser les sous-titres en haut, comme ça on peut voir la retranscription en anglais. I got really uncomfortable. Me too. I don't know what that said. We're having crystal clear conversations with Eleanor, and then something else is definitely here. Ou alors c'est pas Eleanor, mais ça se fait passer pour elle. Male voice came through. Ce qui serait pas la première fois. Felt super uneasy. I feel like someone else walked in. This Did you hear that? Attends. It was literally from the chapel. this super uneasy. I feel like someone else walked in. This Ouais. J'ai entendu. Did you hear that? It was literally from the chapel. There was like a sound from. It was a tap from the chapel. do you want On dirait que le mec empêche la fille de parler, ouais. De ouf. Down. Let's do it. Let's try Let's it. walk down that way. This could either be really good or really. Vas-y, let's go chapelle. Oh, la poutre là. Oh, t'arrives un peu vite. Ah non, c'est un rideau. We're sitting. T'imagines, c'est une poutre. T'arrives un peu vite en panique là. Oh. Ouh, tu te la manges pleine tête, plein front là. Ouf. Watch your head, watch your head. Celle-là, elle fait mal. Hein. Celle-là, elle fait mal. Down. We're just gonna continue with this. Oui, ça m'est déjà arrivé au Japon. Hein. Tout est petit, donc quand tu fais plus d'un mètre 80 au Japon, tu te tapes le... Spirit box. Ah, one shot. Hein. Et headshot. I'm home. I'm home. Yes. Ok. I'm home. What's crazy is Eleanor, like I said, On comprend bien en plus. Hein. up here because she wanted to die. Tu vas t'en rappeler? Ah, pas sûr justement. Only place in this castle that felt like home because Non, le métro est pas bas de plafond. Non, non, t'inquiète. Le métro, vous avez minimum 2 mètres. Hein. Continue talking with us. We would like to know more about you. That's a murder. Murder, mais c'est pas une voix féminine. what?
C'est pas un Toki, Alex. Il vient de se rappeler que c'est pas un Toki. I would like to just communicate with Eleanor right now. Eh, Cherou, je sais pas si c'est toi, je crois que c'est toi. Merci pour les subs offerts sur le raid, la chaîne qu'on a raid aujourd'hui. C'était grave cool de ta part, si c'est toi. Si c'est pas toi, bah c'est grave cool de ta part d'être parmi nous. Mais oui, c'est ce qu'on appelle se faire poutrer. Ouais. How can we help you? How can we save you from John? We're here to help tonight. Putain, limite Tanner, c'est sûr où il se passe le moins de trucs. You are, but we have a good idea of what you're going through right now. What are you scared of about John Sage? Merci beaucoup, Chéro. T'as vu comme il est cool? Il est trop cool, ce mec. Hein? Le focus qui part en couille? C'est bizarre. C'est très bizarre, ça. Et puis il reste comme s'il y avait quelque chose devant la caméra, tu vois. Rage. Rage. Okay. Rage. What are you scared of? Est-ce que ça va revenir focus? The thing about John Sage that was different from anyone else is the fact that he didn't just kill people. Like, he took it to the next level. Like, he was sadistic. I mean, that's a perfect word I would use to describe him. Rage. You're scared of his rage. We totally understand that from everything we've heard and learned. Tools. Tools? Ok. Rage and then tools. Ok. The alleged rumor. C'est vrai qu'on dirait John un peu quand même, hein. Le champ lexical. With an axe. I'm afraid of his rage. I'm afraid of his tools. This, like, couldn't be any more clear. Like, we know. Ils ont une petite fille d'un côté, un mec qui torture un bourreau de l'autre. On est bien, on est bien. Wait, it did get colder. It is cold. Par contre, le focus, ouais, c'est vraiment bizarre ça. Est-ce qu'il aurait dû revenir là? Children. Oh putain. What the hell, Charles? Everything we're getting is aligning with that story. Even though we believe this to be true right now, can you confirm with another word that the story is true, that John Sage took the lives of over 50 children in this... Ça va les sous-titres en haut? Can you tell us where John is right now? Do you know where he is? What was that, dude? What the fuck? It didn't even say a word. It just glitched out. And it's working. Like, the battery's full. Ouais, ça va? The device is Okay. on. It just, like, screeched at us. Yeah, there's literally full battery. The thing is working. Oh. Oh, c'est bizarre. That doesn't make any sense, Chelsea. No, like, there's no reason why that should have. C'est bizarre que le focus ait pris autant de temps. It didn't say a word or anything. It was just like a. C'est mieux? glitch. Ok. Like if it was dying, maybe, but that's full battery. What did we ask right before that? We asked where John was, and it just glitched. Okay. Redemande. Can you tell us if he's in the room right now? Or can you make a noise in this room if he's here? Elle a une lampe torche, Chelsea, hein. Elle est pas sereine, hein. John, if you're here, are you the one? Attendez, le canard, il est où? In here? C'est trop vite, là. Slam that door right now or move. Attendez, je regarde vite fait si on a le canard. Ça fait 1 mois qu'on trouve pas le canard, chat. Hein. Ok. Non, il n'y a pas de canard, là. La porte ouverte, c'est trop une mauvaise idée. That's a big door. If that moved, I would be like running out of here. I would not be surprised if John Sage is living. Non, il n'y a pas le canard, il n'y a pas le canard. Now, Connor and Alex are below us, Tanner's below them. C'est pas le canard, ça. If I had to guess, he is probably patrolling this whole area right now, checking in with each of us. Well, the fact that like we're not getting any responses now make me feel like whoever was talking to us is hiding, yeah, or like not next to us anymore. Ou alors, ouais, Are any of the children still here? Or are you hiding? Do run. Do run? Do run? Is that what that said? Do run. That's almost like in America, like I feel like you just say run, like get out. I asked if the children are still here, and they're almost telling us get out. Like, out! Out! It just said out! Oh my God. That, it literally stole the words out of my mouth. Okay, like what the hell? Ouais, l'ambiance change. Hein. I feel like we should get out. I feel like whoever is here is like warning us. We've talked to children in here. Vas-y, restez là. From John, and then we get this. Them telling us now leave, like they're trying to help us. Hey, Alex and Connor. Whoa. Hold up, Mr. Connor. Hey, go for up. Hey, do you guys want to meet up? Where you guys are? Yeah, we are in the chapel right now if you want to just meet up with us right now.
J'adore comme putain, mais Tanner quoi. Pff, le pauvre Tanner. Parce que même s'il se passe rien. Enfin, rien que. Enfin, je sais pas, essaye de garder les mains derrière comme ça pendant 10 minutes. Rien que ça, c'est chiant déjà. Into here almost. Then it told us it was Eleanor. Like her name came. Ça, on l'a déjà vu. Box speaker got shut off. It says, please help, and then save. Like they're trying to tell us to get out. As I was saying the word out. Est-ce qu'ils vont aller checker Tanner? Out. Tanner, il va péter un câble. Par contre, quand quelqu'un va venir le chercher, il va entendre des bruits de pas. We all got little tastes of it. J'espère ils vont faire les putes avec lui, hein. J'en suis sûr. Switch spots right now. Ils vont pas le prévenir. 100%. And then we'll go get Tanner after. This will be interesting. Now we're gonna go to each other's rooms with different. Ah putain, le pauvre. Le pauvre. Oh, I've been here for an hour. 1 heure comme ça, mais comme j'aimerais pas. Oh. Was that the knock on the door? Il y avait un bruit sourd, ouais. John Sage. Merci pour le follow. Are you in this room? These are all your torture devices. Some that you personally came up with. John, can you see me? Is it requested? John, is that you walking closer? John, if you're in this room, which one of these torture devices would you use on me? Wow. Alors c'était rapide, vous l'avez peut-être pas entendu, mais c'est une dinguerie. Attendez, on entend un truc du style. Un truc comme ça, ultra chuchoté. Écoute bien. Whoa. Tu l'as entendu? I thought I just heard a voice. Who is in this room? Oh, les petits frissons là. Ouais, ouais. Alright, sure, brother, let's do this. Sure, brother. That sounded terrifying, what they went through. Like, As crazy as it sounded, like we had very similar Ils vont nous experiences. refaire la spirit, c'est con. Ouais, ah, les chuchotements comme ça là. Waouh. I painted this. You painted this? Yeah, it's beautiful, Al. Thanks. Which one's me? Non, That's me. ça sent pas bon pour Tanner, ça c'est clair. I'm beautiful. Hell yeah, sure, brother. Thank you. I think this is the room. this is the room? Il y a des petits bugs de moulinage. Ah ouais, c'est vrai? Ah bah baisse la qualité, Fig. Parce que moi j'ai aucun bug de mon côté. Anyone in here? You were just talking to our friends up here, Dakota and Chelsea. Do you want to have a conversation with us? Let's go to the Great Hall first, where they started off. Sounds like though this Eleanor girl kind of led them here to the chapel, so we'll see. But let's Je go. trouve ça cool qu'ils aient mis des petites bougies et tout, il y a un petit côté... Whoa. This is so cool. Bah ouais, grave. Stuff, dude. There's swords everywhere. I just think the artifacts here are unreal. And it's like not like that these are just brought here later. Like pretty sure most of this stuff was on the property. On est... Putain, on est déjà à 54 minutes d'épisode. That one? Il reste 20 minutes 25 minutes. You don't have one, sucker. Le doigt dans le bas du dos. Après, c'est difficile de se rendre compte parce que c'est quelque chose qui l'a touché, on peut pas le voir à l'écran, donc... Oula, Oui. c'est un ressenti, mais... Wait. That came from the chapel. Yes. Ok. Ils vont aller à la chapelle. Ça sent la dinguerie, là. Il y a un rat, il y a un truc, il y a un rat.
Ils en viennent de la chapelle en plus. Whatever that was, it stopped. Ouh. I think we just set up a wide right now. Oh, that night. Oh putain, il m'a fait peur ce con. Oh, all right. Ok. We just sat down. We're in King. Je trouve ça bizarre qu'ils soient dans les mêmes pièces. Peut-être qu'ils n'ont pas accès à tout le château de chat. Peut-être qu'ils ont accès juste aux salles, on va dire classiques quand tu fais la visite, parce qu'en vrai le château a l'air beaucoup plus grand que ça. Et j'ai l'impression qu'ils ont la torture room, la grande salle, la pièce où ils sont là et la chapelle. Et peut-être ils ont 5 salles. À mon avis, le château a plus de 5 salles quand même. Hein. We're at the first room. Ils doivent pas avoir accès ou pas avoir les autorisations. Up here, this has like a lot darker Ou alors ils ont trop peur. feeling up here, and it might just be because the story up here is so gruesome. Okay, I'm gonna turn this on. All right. Now, in SB7 Oh putain, le retour de la spirit. Is there anyone in here that wants to talk with us? We have a device that you can speak through. Are we speaking with John? If any of the children are here, can you come forward and talk to us? Alors au PS Device, ils avaient des réponses d'enfants. Ok. Oh my gosh. Dude, that was like the creepiest sounding voice I have ever heard. Éclairage à la bougie, pas sûr pour l'ambiance. I don't know. I could not understand the accent. Peut-être qu'ils se sont concentrés sur les salles les plus importantes. Ouais, t'as raison. Attends. I could not understand the accent. That was not a good voice. No. What? On les entend bien. That was not a good voice. No. What? Shh. Yes. I'm gonna check. On a entendu. Dude, no one's there. Literally no one's there. That sounded like Vu? Non, t'as pas vu le canard. 2 or 3 steps. C'est pas le canard sous le banc. That C'est was pas le canard. not a good voice. No. What? Shh. That was not a good voice. No. What? Shh. On entend bien. Are you walking up the stairs? coming. Oh my god! What the? Oh la chiasse! Coming. Oh my god! What the? Dude, what the? Oh my gosh! That was like the crystal clear male voice. Up I'm the coming. stairs, dude. Is someone coming up the stairs? Dude, I have the f***ing chills. Hello? Can you walk into this room? I'm shaking. Nearing. Like Nearing, ça veut dire quoi? nearing? Are you getting Approcher? closer to... That was like a ring. Oh, il y avait un cri! Ah, il y a eu un cri dans la fucking spirit! Oui, nearing, proche, oui. Nearing. Écoute. Like nearing? Are you getting closer to... That was like a scream. Can you tell us to get out? Son cerveau, à Alex, il est débranché. Regarde Alex, il évite son regard. Nearing. Like nearing? Are you getting closer to... Il tilte même pas qu'il y a un cri, tu vois. Can you tell us to get out? Tu l'as vu où, Jou? Here, we don't belong here. Tell us to get out right now. You're right. You're right. So can you say that word? Bien sûr, y a pas de souci. Ah, sans me chier dessus, je sais pas. Mais ouais, je le fais sans problème. Dude, this blows. Everything about it sucks. I honestly couldn't imagine being this absolutely helpless in this room on one of these devices. Except instead of just being freaked out and afraid, I'm in agonizing pain. Ah bah tu m'étonnes, il a mal. I'm so tense right now. Like never. En dessous de la fenêtre, à côté du truc noir. Word. Ça, c'est le vase. Non, j'y crois pas. Peut-être. I'm so tense right now. Like
Never felt this more. Bah, le problème, c'est qu'il lui arrive pas grand-chose. Pour l'instant. Il y a même pas eu la boîte à musique, quoi. Hello? Ouais. Something's moving in here. I heard, like, some metal thing clink against the wall. Who just walked into this room? My heart is racing right now all of a sudden. Quelle idée de jouer avec la Ouija aussi. Like, really bad. Hello? It just got freezing cold in here. Ah. Just got freezing cold. Hello? Rampod. John Sage, is that you? Are you in here now? You see you have another victim? Il tue que les enfants, peut-être. Yeah, il y a eu un craquement. Something's on the other side of the room. I can't tell if it's John Sage. I can't tell if it's a torture victim. Something is over there. All right, me and Chelsea are sitting right now in the Great Hall. We're gonna turn on the PS device now that Il we're reste moins de 20 see minutes. if maybe we can get anything to follow up what Alex and Connor. Ouais, c'est ouf, ça, They Pierre. said they got the name Eleanor to come through on the spirit box, which is the girl that was tortured here and passed away in the chapel next door. Is there anybody in here right now that wants to talk to us now? We have a new piece of equipment, a new tool, and this tool allows you to choose words, one word at a time. Here. Ok, ça c'est une réponse efficace. Who are you? Can you maybe choose a word on this piece of equipment to tell us who you are? Girl. Can you tell us maybe who Kid, the maybe. shadow is that people Children. see in here, or who it is that throws stuff at people in here? Gouge. Gouge. Hurt. Hurt, gouge, okay. and then hurt. And back to back. Eleanor, the little girl, she was tortured here. Not here, but the room below us. That's who Alex and Connor thought they might have been talking with. Can you tell us more about yourself? If you don't want to talk, maybe you can show yourself to us. You can move an object or Ce serait ouf. appear. C'est peut-être pas des vrais les bougies. J'arrive pas à voir. So far, nothing. If you Behind. don't want us to be in here, is there somewhere else you'd like us to go? It said that John can follow you throughout the entire facility. Is John Sage here with us right now? Ah, ça refait encore. PS device just Ah, peut-être, Jou, t'as peut-être raison. Hein. right when you asked about John. Do you feel like it's like John coming through and like manipulating the device? Mais il est difficile à voir, je When we trouve. were up Si, c'est there, ça. we asked, where is John right now? It does that, and you just asked the same question, and it did it again. Is that the same question I asked up there? Yes. I don't know who asked it, but one of us asked, where is John Sage right now? And it went, and now it just did it again. Do you think it's him, or do you think it's someone like don't talk about him? Maybe that could make sense. The chances of him being in here right now are Et so. ils ont essayé de couper la spirit aussi. On en parlait tout à l'heure. Like either him himself shutting it down or somebody else not wanting us to talk about him. The coincidence is like there's just no way. Okay, whoever this is, can you maybe tell us who you are? Is John in here right now? We're sorry that we keep bringing up this name. We know how traumatic this. Violent. Ok. Right as we're talking about John, it says violent. I don't think this is John again. I think, like you were saying, with it cutting off the PS device, like they don't want us talking about it, or at least it bothers them when we're saying his name. Do you think by like saying his name, like it could actually make him like come to this area? Maybe. It doesn't make me want to say his Ah, name. vas-y, hein, dis 3 fois son nom devant un miroir à minuit. Talking to us. We're sorry we keep mentioning that man's name. Yeah, we know he was a very violent man, and we're sorry if you had to deal with him. Je commence à fatiguer, Chad. Are you still coming? Je pense que vous aussi. We just want one. Non, le canard, je le vois pas. Hein. En fait, c'est peut-être ça, le canard. Mais j'ai plus l'impression que c'est le vase de la fleur. Parce que... Ouais.
C'est un effet d'optique avec la lumière, je pense. One word, just say the word out. Je sais pas. The whispers again. Dude, I feel like we need to provoke him. Ah, je suis KO moi aussi. Like calling this guy out might get a big response out of him. I know. On enchaîne les 7 heures de stream là. I'm really scared. I'm not gonna lie. I am too. John, you are a horrible man. Ça va être... va falloir être motivé à aller à la salle juste après. Moi je vais à la salle. Dead. And we're not leaving. Ça va être dur. You can't get us to leave. We're staying here. D'habitude le canard on le voit mieux, ouais. On doute pas vraiment. Ceux qui sont fatigués, il reste 17 minutes. We're not moving unless you tell us to get out. I just told you? Yeah. Did I just say I just told you? So who are we talking with right now? Can you give us a name? We just want to have a conversation. Tu me fais chier avec tes conversations. More whispering. Can you say that louder? Whoever's whispering or whoever's giving us responses, I want you to yell as loud as you can. T'es sûr? I don't understand this. I'm just confused because, like, we were definitely talking with the same aggressive male that we were speaking to earlier, and then he left. He's somewhere else. He's either with Dakota and Chelsea Bah ouais. or with Tanner. We still have a Oh, il en a rien à foutre. Il fait la sieste. We meet back up with Dakota and Chelsea, get Tanner out of his handcuffs, and continue with the night before we set. Ok. Sleep alone. Hello? Yo. What Putain, happened? So les bâtards. Donc là, il rappelle. Well, you guys, how'd it go down here? Bah, pas grand chose, hein. Experience as much as you guys, but the weird thing is we were inquiring of Bon, things. ça, on le sait déjà. Should we go get Tanner? yeah, that's Allez, Tanner. he's suffered enough. Ils vont lui faire peur ou pas? Yo. Yo, Non, ok. you ready to get out of there? Ah, je pensais qu'ils allaient lui faire une petite blague et tout. Freaking got. Eh, You ready to get out of il passe devant la music box, elle s'allume pas. there? Yes. Very much. Regarde. Good. Freaking got touched. What? Il a oublié de l'allumer, ce con. Dude, screw that. You were in here for 3 hours. Dude, I heard the bells. I could, I knew how much time. C'est vraiment pas cool, 3 heures comme ça. Hein. Bah ouais. I'm officially, Ou alors ils l'ont éteinte avant de rentrer, mais... Yeah, how do your wrists feel, dude? That was the Attends. officially been chained. Yeah, how do your wrists feel, dude? On dirait qu'on l'entend. Après l'accélération, on dirait qu'on l'entend vite fait. Yeah, how do your wrists feel, T'as vu? dude? That was the worst part whenever you got That it. sucks. That was too tight. Oh my gosh, dude, your wrists are like sont pas cool. totally swollen. I mean, Moi, je le laisserai choisir où il veut dormir. I'm just shaking. Oh my god, dude, you literally. What's next, Al? Well, I think right now, let's just take like 5 minutes, change our batteries, get Okay. some water, let Tanner just take a second out of this place, and then we're gonna split back up into trios and duos. Ok. So, Ah ouais, ça fait archi mal, tu m'étonnes. water, swap, sleep alone. When Chelsea and Connor go as a group together, and they're Okay. gonna explore the chapel, the Great Hall. Et donc ça va être Tanner, Dakota, We're Alex. gonna go check out the dungeon. Awesome, but I'm new Ah, le donjon nice. to you, so please don't torture me. I'm not gonna torture you. That's something very exciting for us to do. Great. Ah. Let's do it. See you guys. Ils vont faire la méthode Estus peut-être dans le donjon. Kiss his shirt, brother. You ready to go check out the dungeon? Yeah, dude. Vas-y, let's go. Ah, le donjon, c'est pas censé être en bas? Apparently, peut-être pas. this was like the original front door, so this would have been where the drawbridge was. Okay. Which is Okay. crazy because the dungeon is right here. All right. Let's go in there. All right, let's do it. Oh, il y a des portes, elles sont toutes petites. Tight fit. Looks like a very tight fit. Oh my gosh. Oh my god. Ouh, yes. Wow, 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 wow. This is a really tight fit. Oh, c'est bon ça, chat. En armure, tu passes par là. Hein. Dungeon? Didn't they put like 20 something people in here? There's like up to 25 people crammed into this space. Comment c'est possible? People in here right now. We wouldn't really fit. Dude, look at the carvings on the wall. What? Ah oui, je confonds avec le cachot, pardon. Someone was like counting. Tu connais pas la méthode Estus? Attends, si, ils vont peut-être la faire, donc je vais pas te spoiler. S'ils la font pas, je te dirai. So, this is the original torture room down there. That's where all of 20 personnes là-dedans, c'est une dinguerie. the makeshift torture room where Tanner was
rooms. All those devices came out of this room. I don't know if there's anything left in there. The man that owns this castle today, Sir Humphreys, he actually got access to go into this original torture chamber, and what he saw disgusted him, and so he resealed it and has not let anyone in there since. Vas-y. Been in there for decades. No one has been allowed in there. And no one's even seen it except him. Yeah, dude, I want to go. Putain, c'est la classe, I ça. have an idea though. You have an idea. So I rigged up a GoPro and I have a bunch of rope and we're gonna lower it down. We're gonna be the first ones to see inside of this in decades. Oh, let's go! Ah, ça, c'est cool. Même sans le côté paranormal, c'est méga stylé. Ça, c'est cool. Welcome to the castle, Tim. Vas-y. You. This is insanely wild. This is incredible. Petit GoPro dans la salle de torture originale, là. Way. This doesn't Ah, je suis désolé, les pubs YouTube, elles sont automatiques, c'est pas comme Twitch. Pardon. court of people would be at right now. I know. Basically, the common theme of the night has been that we're communicating with people who are here, potentially like people who. Vas-y, vas-y, on s'en fout. Communicate Fais la GoPro. a little bit in this room, a little bit in Sage is 100. Person who did the security surveillance. Bla bla bla. Ah, il m'a hypé avec sa GoPro, là. We just sat down. We're gonna try to communicate with whatever's here. I don't know who or what or if we're even going to communicate with anyone, but it could be anyone. Yeah. Earlier, we thought that we might have been communicating with the spirit of the little girl, Eleanor. Eleanor, are you still in here? Or any of the children, are you still in here? Ok. Did you guys just Ouais, hear c'est something over there? Yes. vraiment léger. Thump. Ah oui. Did you guys just hear something over there? Yes. Just so you know, that is the chapel. That's the chapel down there. Yes. Hello? Is there anyone in here that Il wants doit to faire talk froid, with ouais, de us? ouf. T'as raison. Can you make a noise? La porte derrière, là, si elle bouge, Go somewhere else. ce serait trop bien. Vas-y, vas-y, la GoPro, là. This is so cool. So we have the GoPro here. Eh, par contre, faut pas qu'elle tombe, la GoPro. Hein. Digital recorder, which will allow us to maybe get EVPs down there. I'm so excited for this. This is the Mais en vrai, c'est trop kiffant ce qu'ils font, là. Moi, je suis trop chaud. there without actually stepping foot in there. Par contre, faites gaffe à pas tomber, les mecs. Hein, parce que là, tu tombes, personne vient te chercher. Hein. Okay. I am recording on the digital recorder. GoPro's right there. Let's go, baby. Seems sturdy. Moment of truth. Ah, let's go. C'est stylé, ça. J'espère que t'as fait un bon nœud. Hein. Ah, ça va, c'est une petite pièce, je pensais que c'était plus grand. Other than this little square. Il y a un carton. See? C'est son débarras, au mec. Like a full 360. Ils ont pas de retour. Ok. Bon, j'ai vu des trucs dégoûtants, je l'ai fermé. We're shooting in night vision on the GoPro, so it's shooting infrared light. We're gonna try to do it with regular, normal light as well to see what's better. Hyundai. Down there, if you speak, Faudrait qu'il we'll be able to hear your voice. Faudrait qu'il regarde de l'autre côté. Là, stop. Là, stop, stop. All right, I might pull this up just to look at it. Yeah, let's just see if we're getting good footage. Par contre, ça me donne mal à la tête, là. Alright, we're gonna watch right now and see. Just make sure we're getting good footage. We won't be able to rewatch all of the footage tonight. Oh, there's like a chamber. Ça, c'est creepy. That's a body, dude. That's a body. Where? That's a dead body right there. I'm not even Quoi? kidding. Right Attends. there, right? I thought I saw it. Maybe I did. Attends, de quoi il parle? Myself out.
Il a fumé. You try normal vision? I think we shoot normal vision now. So you should be able to see this in color now, not just black and white. Ok. Going down. Encore. Il y a un carton, calme-toi. Ah, j'avoue qu'en couleur, ça fait même plus flipper, limite. Okay, it's down there. If there's anyone down there, what do you think of John Sage? Ah, la porte est fermée. Je crois qu'elle était ouverte. I know it's been a long time since anyone has come here to talk to you. What? Attends, j'ai rien, j'ai pas Just come entendu. here to talk to you. What? What was that? Dude, that was a voice. It was like a muffled voice. Hello? If you're down there, Vas-y, arrête de filmer le mur. Why were you tortured down there? What did you do? Il se passe rien, mais moi, ça me fait triper. why did you die down here? What torture device did John... On dirait qu'il y a des patates ou un chat dans le carton. How many of you are down there right now? Oh, le fisheye qui me... We're gonna pull it up and... Le fisheye de la GoPro, quand il est contre le mur, ça me mindfuck. Dude, what's in that box? Ouais, on dirait qu'il y a un truc. In that box. On dirait un chat. Dude, hold on. Wait, let me get a... Des ossements? It's hard to tell on this tiny little screen, but that looks like skeletal remains. Dude, that might be a box full of bones. Okay, we didn't get J'avoue. the angle of it, but for a split second, it looks like that white box has freaking bones in it. Ça peut être des pommes de terre, hein, mais j'avoue que ça y ressemble. J'avoue que ça y ressemble. Pour le lore, on va dire que c'est des os. Et il reste encore 6 minutes. Je vous rappelle que c'est marqué horrific ending. Hein. What is that? Wow. What is that? Hello? Yo, what is... I thought someone... Je connaissais pas, mais pas mal l'émission. Et encore, c'est l'épisode le moins bon de la saison, je trouve, pour l'instant. T'as fait des vidéos réac de... Oui, il y a toutes les saisons sur la chaîne YouTube. Mais c'est la chaîne secondaire, Claire. C'est Mr. Thibaut TV. Point d'exclamation YouTube. C'est pas la chaîne principale. Ouais, c'est fort. What is that? Il y a 3 chaînes. La chaîne principale, les let's play. La chaîne de React. Who's over there? Et la chaîne des vlogs où je vous mets plein de voyages au Japon et tout. Is someone over there? Ouais, la commande Can fonctionne you pas. walk into this room more? Essayez de la faire sur YouTube, sur Twitch, la commande. Okay, what just happened? I don't know. We were just sitting? What were we even doing before? We're just sitting around? Like, weren't even asking questions. Ah si, c'est bon. I just Ok, wanna c'est bon. check this corner. I mean, that was legitimate walking into our room. Mais vous avez pas la troisième. La troisième chaîne, c'est Mr. Thibaut de Japon. Si ça vous intéresse. Il doit avoir une dizaine de vlogs pour l'instant. Un peu moins peut-être. What's weird is me and Alex had an almost identical thing happen. We were in this room, we heard sounds in the chapel, and then we ended up in the chapel. I feel like we just sat down. Now we're being led into the chapel. Okay, maybe we should ask, where should we go? Like, let's ask. If it brings us to the chapel, it brings us to the chapel. If it brings us upstairs, it brings us upstairs. Maybe we should just listen. Where should we go right now? Yo! Oh. That's movement in the chapel. Yo! Ouais, c'est un beau mouvement ça. Hein. Okay, Chelsea, you literally just asked, like, where should we go? Yeah, Merde, that pardon. noise came directly from the chapel. Ah, je sais pourquoi ça marche pas. That was so loud. Oh, you gotta be kidding me. This is the creepiest room. Look Ouais, at all c'était this. fort. We just sat down in the chapel right now. We just heard really loud sound, and now we're
here? Something let us into this room. Can you make another noise if this is the right place to be? Si ça commence à être vénère au niveau des interactions à la fin. C'est quoi la meilleure vidéo d'eau que t'as vue? C'était il y a 3 semaines. L'épisode d'il y a 3 semaines, il était fou. Mais toute la saison en Angleterre, elle était folle. Tu peux vraiment demander, au chat, hein, ceux qui étaient là. We don't have the digital recorder on anymore, so we won't be getting EVPs. That's because we had to attach a big light. Okay, we're shooting 120. Okay. I'm rolling. Going back down again. Okay, here we go. Alright, now I just need to get it stable. We're swinging the light, swinging the camera, trying to get over the box just for a peek, a glimpse. Ok, réessayez un point d'exclamation YouTube, voir. Normalement, ça devrait mieux fonctionner. Oh putain! Ouais, c'est ça, hein? Non, YouTube en toutes lettres, Ellie. C'est bien des ossements. C'est bien des ossements. Holy shit. Et puis ça a l'air d'être des vrais pour le coup, hein. Donc c'est ça le horrible ending. Okay, I'm super curious. Ah ok, merci, ça marche un peu mieux là. Oh yeah, that's a skull and eyes. Dude. Oh my god, dude. That looks like it's more than one person too. Oh my god, there's a ton of bones in there. That's at least more than 2 one people. person. That's At more least. than one. I have the worst feeling right now, dude. Like, we just uncovered something we shouldn't see. That's probably what he found down there. He probably got into there, realized this is all remains of people. C'est des meurtres de combien? Ah, on sait pas. Got the torture devices out of C'était une salle de torture donc. Okay, so we're gonna do one final EVP session. Dans un carton Hyundai. Ordered back on the rig. Non mais à mon avis c'est le proprio qui a trouvé ça, qui a mis ça dans un carton. Et puis... When we review this, if we can get any more voices, any sort of an EVP. We're lowering it down. Here we go. Okay. Ok, il reste 2 minutes. If there's anyone down there, can you tell us if those are your remains and who you are? Can you tell us how many other bodies are down there? On entend le frottement de la corde. Can you tell us what year you were put down here? Nope. You probably haven't been able to speak to anyone for a long time. Do you have anything to tell us? Oh, le truc est flippant. You want to bring it up right now? Holy shit. Yeah, that is our most unsettling capture to date. Ah bah là on a entendu un petit truc chuchoter. J'ai absolument pas compris ce qu'il a dit mais on a clairement entendu un petit truc. Yo. Dude, so. Ok, donc c'est ça leur fin terrifiante parce que là il reste 40 secondes. Quoi. At the bottom of it, it's more than one person. Shut up. It's multiple people. You can clearly see a skull, and then it is a ton of like arm and leg bones.
That being said, it is time for us to separate and sleep alone. Bon, bah, on verra la suite la semaine prochaine. We'll be back in that dungeon. So thank you guys for watching. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez de chat, mais je trouve que c'est l'épisode le moins bon de la saison. Comment down below. Alors, il reste sympa, hein, attention, mais c'est pour vous dire à quel point la saison était folle, quoi. Entire video. Mais ouais, je dirais que c'est, il est top 1 ou top 2 des moins bons épisodes de la saison pour l'instant. Putain, j'ai hâte de voir la semaine prochaine parce que généralement les épisodes où il se passe pas grand chose, quand ils dorment, il se passe que des dingueries. Ben ouais, je trouve que c'est le moins bon de la saison. Donc si jamais vous avez loupé ceux de la saison, les précédents quoi, n'hésitez pas à aller les voir sur leur chaîne ou alors dans la chaîne des React. Ben ouais, sympa. Je l'ai trouvé un peu long pour pas grand chose. J'ai pas trop compris pourquoi cet épisode, au lieu de faire 50 minutes comme d'hab, faisait 1h20. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être ça qui fait que l'épisode était peut-être le moins bon. Parce qu'en fait, s'ils avaient tout condensé et enlevé du coup les 25 minutes supplémentaires, je pense que l'épisode, il aurait été beaucoup mieux. En tout cas, voilà, c'est mon avis. Voilà. Des bisous YouTube, tu me diras si t'as vu le canard. Parce qu'encore une fois, alors on a peut-être quelques petites idées pour le canard, mais c'est pas fifou. Mais en tout cas, toute cette saison, j'ai l'impression qu'on n'a jamais trouvé le canard. Bref, nous, on se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs, pour le dernier épisode de la saison et le dernier live, hein, parce qu'après, je pars 2 semaines en France. Et puis voilà, je te fais des bisous YouTube. N'hésite pas à t'abonner et à regarder les épisodes précédents. À la prochaine.